Hello everyone, thank you so much for following me. In this video I'm talking about classifications of adverb. So I talked about this one before about the definition. So if you didn't watch these lessons, I think you need to go there and watch them. Then you can continue this one. But this is explained really simply. I'm sure you understand that one. So let's talk about what do you say? Classification. Classification of adverb. Okay, so first you need to write adverb. Let me write with this pen. Adverb, yeah. Adverb. So after that I want to classify this one. تقسیم بندی میکنم. adverb است. adverb به چند بخش تقسیم بکنیم ما شما. Let me use the pen. Okay, we need to divide adverb into into three parts. سه دسته تقسیم بکنیم خوب است. Okay, so I want to divide adverb into three parts. How many parts? Three parts. Let me write the first one. Coins انواعش اول بخونین خوار کسی که میخونه یا تدریس میکنه. Positions موقعیت های adverb باید تدریس بکنه یا مثلا بخونه. The next one, comparisons. What do we say? Comparisons است. چند تا است؟ اینی می سه تا رو به شما دادتون باشه. Adverb is divided into three parts. بسه است ما تقسیمات کنیم. بعد اولین بخش زیر که ما شما میخوانیم باید چی باشه؟ Kinds. انواعش باشه. ما اینو نوشته میکنیم اینجا. Kinds. What does it mean by kinds? Kinds یعنی انواع. Number one. نمبر یک است. خب اینا دانه به دانه بر شما نوشته میکنم که کدام ها مثلا میتونه باشه. Okay, let's see. The first one, adverb of manner. اولین مچیری که بر شما تدریس میکنم چیست؟ Adverb of manner. Adverb of manner. What is the adverb of manner? قید حالت دایتون باشه نوشته بکنین adverb of manner یا مثلا اینجا میتون نوشته بکنم adverbs of manner. قیودی حالت باز جمع ترجمهشون باید همون با جمع باشه دیگه. adverbs of manner دیگه نوشته میکنم number 2 adverbs of frequency. adverbs of frequency قیودی تکراری میشه. Let me So adverbs of frequency دیگه نوشته میکنم adverbs of time. Adverbs of time. Yep. Okay, adverbs of time. Adverbs of time است. دیگه نوشته میکنم adverbs of place. Adverbs of place. The next one, adverbs of degree. What is it? degree درجه. همی adverb بودن که صفت تو دیگه adverb توصیف میکرد. adverbs of degree. دیگه نوشته میکنیم adverbs of sentence. Adverbs of sentence. The next one, relative adverb. Relative adverb. The next one, let me say the last one, interrogative. You say adverbs. Relative adverbs, interrogative adverbs. اینا بودن. اینا بخشای چی است؟ adverb است. اولین بخش را صحبت میکنم adverbs of manner. کم تشریح میکنم زیاد نه. adverbs of manner. اول باید ما نوشته بکنیم اینجا چی؟ adverbs of manner. Yes, قید حالت. adverbs of manner چی کاربرد داره؟ برای چی استفاده میشن؟ و adverbs of manner. adverbs of manner تعریفش هم کاربردش نشان میده. دایتون باشه شما هیچ نبکنید فقط بفهمید که برای چی استفاده. adverbs of manner are used to show. استفاده میشه نشان میده. خب سیس برای چی استفاده میشه؟ چی رو نشان میده؟
are used to show how an action for example happens. یک عمل چه قسم اتفاق میفته. شما میتونید در گذشته نوشتین how an action happened. معمولا زمان حال ساده استفاده میکنه how an action happens که چگونه یک عمل اتفاق میفته. یه ادورب است، قید حالت است، حالت نشان میده. خب می ادورب است که فعل توصیف میکنه، دلتون هم باشه. خب به یک نفر میگه چند تا ادوربی چی نوشته کو. adverbs of manner یا آسان است نوشته میکنه such as یعنی چی؟ مانندی کدام ها. من این چند تا بر شما نوشته میکنم. به طور مثال slowly به طور آهسته. the next one fast به طور تیز. اوکی؟ تند. مثلا گفته میتونم beautifully. what is that? beautifully یعنی به قسمی یا به طور زیبا. yes beautifully well به قسمی یا به طور خوب. درست است؟ و غیره اینا ادورب هستن که فعل توصیف میکنه. به خاطر فعل عمل دیگه، نه عمل انجام میشه. نه یعنی اینجا ما به شما گفتم how an action. خوب دقت کنید شما how an action happens که یک عمل چگونه اتفاق میفته. خب بیاین که چند تا مثال کار کنیم. چه قسم است؟ به طور مثال for example you run fast تو تیز میدوی. اینا نشان میده که این عمل چگونه اتفاق میفته. run. What about fast? Fast is an adverb. This adverb modifies this action verb. How an action happens. You run. Okay, that's fine. درست است. خوب میدوی. چه قسم میدوی؟ fast. اینی fast که است adverb of manner است. پس میفهم که adverb of manner است چون نشان میده که همین عمل چگونه اتفاق میفته. The next example. They teach, let me say it. They teach beautifully. اونا قشنگ یا زیبا تدریس میکنن. So what do you think about beautifully? Beautifully is an adverb. چه قسم adverb است؟ adverb of manner. چطور فهمیدیم؟ بخاطر نشان میده که how an action happens. How this action happens. They teach. خود درس میده اونا. چه قسم درس میده؟ Beautifully. The next one, you, let me use this pen. You, for example, speak. You speak well. تو خوب صحبت میکنی. What do you think about speak? Speak is an action verb است. قبلا بر شما تدریس کردم در ویدیو قبلی. What is well? Well is an adverb. This adverb shows how this action happens. همین عمل چه قسم اتفاق میفته. پس ما میتونیم میریم که adverb چی هسته؟ adverb manner است دیگه. adverb of manner نشان میده که یک عمل چگونه اتفاق میفته. بیا چند مثال دیگه کار بکنیم. به طور مثال for example let me use the pen. They for example come here. They come here. Slowly. They come here slowly. آنها با طور آهسته اینجا میایم. So what about slowly? Slowly is an adverb. یک adverb است. یک قید است. شرط قید نازنین. This is an adverb. یک قید است. قید چه قسم قید است؟ قید حالت است. نشون میده که این عمل چه قسم اتفاق میفته. come. مثلا چه قسم میای اینا؟ slowly. پس توصیف میکنه. شما خانه بدین که adverb فعل توصیف میکنه. فعل عمل توصیف میکنه. کدام adverb؟ adverb manner. The next one, you for example speak. Let me use another verb. You write. To می نویسی. Let me use not beautifully, carefully. Sorry, that's you say carefully. So what do you think about write? Sorry, this is write. Write is a verb. یک فعل است. Which kind of verb? This is action verb. What about carefully? Carefully is an adverb. This adverb modifies this verb. Shows how an action happens here. You write. تو می نویسی. خواسته است. چه قسم می نویسی؟ Carefully. The next one. Let me go to another page. They, for example, walk. Yes. They walk. How they walk? Let's see. Let me choose this color.
it will be okay. They walk. آنها مثلا قدم میزنن. خب چه قسم قدم میزنن؟ They walk, for example, fast. تیز قدم میزنن. Sorry, this is if fast. What about fast? Fast is an adverb. This adverb modifies this action. This is an action verb. They, for example, walk. How they walk. So we need to use adverb of manner to show how an action happens. We study. We study, for example, carefully. با احتیاط. مثلا مطالعه میکنیم. What about carefully? Carefully is an adverb. This adverb modifies this action. So this is an action verb. So it shows how this action happens. Action verb. So study is an action, yes? For example, we study. How do we study? We study carefully. I wrote some examples here. Let's see. Okay, let me check. Adverbs of manner are used to show how an action happens. You, for example, run fast. To تیز میدوی. You run. That's okay. How do you run? Fast. Fast is an adverb. This adverb shows how an action happens. Which kind of adverb? Adverb of manner. Adverb of manner است که نشان میده. The next one, they teach beautifully. Yeah, they teach beautifully. Beautifully is an adverb. Adverb of manner. این قید حالت است. نشان میده که امی فعل چه قسم اتفاق میفته. You speak well. تو مثلا خوب صحبت میکنی. Well. دیتان باشه. چی استفاده میکنی؟ Well. What is that? That's well. Okay. I'm choosing this one, but it doesn't work, yeah? So right now it works. So well is an adverb. Adverb است. دیتان باشه. Good. What about good? Good is an adjective. دیتان باشه. Okay, فرق میکنه اینا. ما بر شما صحبت میکنیم که adverb of manner چه قسم شما بسازین الوای بانین خو اما همیشه نمیشه. به طور مثال good. Good is not in that rule, okay? Because it's irregular. این بی قاعده است. قاعده کمی است که اگر الوای بانین با پشت صفت. And for example, adjective, then ly, so that will change into an adverb. Into an adverb. For example, like slow, ly means slowly. خب هرحال. So, but well, this one is, what do you say, an irregular adverb. Good. Good is an adjective which is irregular. The adverb form of this one is, okay, well, we cannot say, for example, goodly. Anyway, another example, let me go there. So they come here. Okay, slowly. Slowly is an adverb. This adverb modifies this action. How this action happens. خب بعد راجع به adverb of manner اگه صحبت بکنیم باید ما این نوشته بکنیم how to make okay adverb of manner or how to form adverb of manner. How okay to form and for example adverb of manner. Yes, adverb of manner چه قسم شما تشکیل بدین. این چند تا قانون است. در ویدیو بعدی صحبت میکنم که چه قسم adverb of manner باید تشکیل شود. Thank you so much. Have a nice time.